Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades to Azure. Wir befinden uns wieder zurück in unserer Base. Endlich das erste Mal auch mit Zeit am Start, der sonst immer auf dem Dach rumgechillt hat. Und wir haben in der letzten Folge eigentlich nur Positives erlebt. Wir haben eine neue Karre bekommen. Wir haben Kia jetzt aus der Schule abgeholt. Das erste Mal. Die ist, wie wir das erwartet haben, total begeistert. Also irgendwie war das zuletzt ein bisschen zu friedlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute irgendwas Größeres, vielleicht auch Schlimmeres passiert. Wir gucken mal. Hier bin ich noch gar nicht eingestiegen. Wir wissen nur, dass Sergey hier gerade scheinbar mit jemandem telefoniert. Es ist gerade abends und ich hoffe, uns bleiben jetzt irgendwelche Hiobs-Botschaften erspart. Aber mal gucken. Yeah. Right. They should be back any second now. Oh, there they are. We're back. Jawollo. Mit Kiddos. Hey, warum kamen wir denn von oben? Ja, das ergibt doch gar keinen... Ach doch, weil da der Parkplatz war. Stimmt, da gehst du ja ein Stockwerk dann nochmal runter. Ich habe gerade den Aufbau unseres Gebäudes nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Hi, Chief. Oh, are you on the phone? Yeah, don't worry. It's fine. Ah, hoffentlich. Do me a favor and boot up the terminal, will you? Sure. Didn't you receive a message from headquarters? You'll see after you turn it on. Kia, rookies, you come too. Huh? Yes, sir. If you need all of us, then it must be something worthwhile. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Let's see. Jetzt kommen bestimmt neue Missionen rein. Ah, Tio! Oh mein Gott, das erste Mal, dass wir jetzt hier mit ihr in Interaktion treten. Mein Herz. Tio! Oh, it's Tio! Wir vermissen dich. Komm zurück, Mäuschen. Good evening, everyone. It's been a while. Tio, how are you patching into us? Don't tell me you're back in Crossbell? Nee, das ist über das Orbital Network, über das ominöse Internet. Ey, das ging gerade automatisch weg. Mann. I'm still at the Epstein Foundation's research lab in the Man State. My return home has been delayed a while longer, so I decided to borrow the equipment here to make a personal call. Oh, I see. It's good to see you, Tio. But wait, I thought it wasn't possible to connect to the Orbital network outside of Crossbell. Technically speaking, yes, it typically isn't possible to process large volumes of data without a wired connection, but as it so happens, we're currently testing remote connectivity between the Foundation and the IBC. The Foundation has placed 10 or so wireless signal boosters between Le Mans and Crossbell. That is how I'm able to transmit video and audio to you like this. Really, now? These technological advancements are incredible. Enhance? Weiß ich nicht mehr. Hey, Tio! You said you're not coming back until later, right? But how much later? I should be able to return sometime between the end of this month and early September. Was haben wir denn gerade? Achso, wir müssen ja demzufolge August jetzt haben, ne? Until then, I have to tide myself over by seeing you on HIER, Kia. So be sure to take up as much of the camera as you can, okay? Hehe, you got it. You too, Zeit. Come, say hello to Tio. Das meine ich. Der knurrt halt auch manchmal, wenn er Leute gern hat. Deswegen muss das nicht unbedingt was Schlechtes heißen, als wir den da in der letzten Folge haben knurren sehen. Yes, I'm doing fine. I feel even better than usual, in fact. I suppose moments like these are yet another benefit of the Orbital Net. I presume Randy hasn't returned yet, and it seems Noel and Wazy have already joined. Yeah, today was their first day actually. Das fühlt sich schon an, als wären die ewig mit uns unterwegs, aber ja, offiziell ist es immer noch der erste Tag. Long time no see, Tio. Hey there, I'll be taking up space around here for a while. It's good to see you both again. That said, I can understand why you were transferred into the team, Noel. But as for you, Wazy, your presence is a bit of an anomaly. Das hat sie für ihre Verhältnisse noch freundlich ausgedrückt? Fragezeichen. I couldn't agree more. Aber der ist ja scheinbar entspannt, finde ich gut. Jeez, you could at least try to protest. Well, for the time being, this roster will have to do.
Still, Theo, hurry back ASAP. That's an order. It's not truly the SSS unless you're here with us. Yep. I do everything in my power to ist schon wieder so ein Wort. Expedite? Expedite hätte ich gesagt. Moment. Ja, ich habe ausnahmsweise mal was richtig geraten. Wobei in der letzten Folge habe ich auch irgendwas richtig getippt. Hört mal. Expedite. Expedite. Ich finde, die betont das hier sehr, sehr komisch, aber es scheint richtig zu sein. Also sorry, wenn ihr da alle bei diesen ganzen Wörtern, die für mich unklar sind, gut involviert seid. Aber ich will halt nicht immer wieder den gleichen Fehler machen, wie das in anderen Let's Plays teilweise schon der Fall gewesen ist. Deswegen lieber einmal kurz ein Päuschen einlegen und nachgucken. I do everything in my power to expedite my return. Genau. Incidentally, I was thinking of inviting Jonah to join our transmission. But evidently, his all-nighters are catching up with him. He failed to respond when I called earlier. Is that right? Well, I guess he's got a lot of work to deal with too. To be fair, it's probably because he's making up for the damage he caused to the Foundation. Make sure he doesn't overwork himself, okay? That, of course, applies to you too, Theo. Understood. Ja, understood habe ich auch vermisst. Das hat sie doch ganz schön oft immer gesagt in Zero, oder? Sorry, it seems our time is up. I had to pull some strings to secure this line for live testing as an excuse to call. Well, alright. That's too bad. I would have loved to continue this conversation. I'm sure we have plenty of other chances. Be sure to contact us again when you have the opportunity, Theo. Roger that. Take care of yourself, okay, Theo? And feel free to get in touch whenever you like. Bye, Theo. Adios. Ich wollte gerade Adios sagen. Oh Mann. Enjoy the rest of your evening. Ich glaube, das war Seits. Tschüss. See you later, Theo. Yes, until next time, everyone. Good night. Irgendwie sah sie traurig aus, aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Ich glaube, das war einfach ihr Standard-Gesichtsausdruck. There she goes. Yeah. To be honest, seeing her face made me miss her all the more. Ah, youth. It's easy to see how close the SSS is with each other. Ich sag mal, weil der Wazy immer so auf die Jugend zu sprechen kommt. Der ist doch selber noch voll jung, oder? Oder ist er schon ein Mann mittleren Alters? Glaube ich nicht. Das ist wahrscheinlich so dieses arrogante von oben herab, ach, die Jugend von heute, ich bin der Weise oder so darstellen. Ich weiß nicht. Also wenn jemand Wazys Alter kennt, teilt es mir bitte gerne mit. Yeah, I can hardly believe we were once all complete strangers. Alright, sorry for coming back so late, Chief. Don't worry about it. You can just report in to me later, but more importantly, what's the plan for dinner? Tja, oh right, I completely forgot. Now that you mention it, we haven't decided on a schedule for kitchen duty. Oh, so the SSS divvies up the cooking? Das soll wahrscheinlich so für dividen, also aufteilen, stehen. Aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Da habe ich jetzt aber keinen Bock nachzuschlagen. Huh? Is that right? Wish I'd known that before I signed up for this. No complaints. If you're going to be in the SSS, you're going to have to pull your weight. We just got a new recipe book, so I can teach you if you're not confident. Tempting as that offer is, I actually know my way around the hot stuff already, but since it's such a hassle, I always just made a boss do the cooking. Goddess, you're unbelievable. I should be the one complaining. How about we all make dinner together for today then? Why not? Something quick and easy should do the trick. I'll help too. Well, you kids have fun with that. Good time as any for a smoke. Hat Zeit zugestimmt? Wollte er sich nun zu Wort melden? Wir werden es nie erfahren. Aber Kia war doch auch eine begnadete Köchin, oder? Ich erinnere mich an die ein oder andere Szene, wo sie allen, ich will nicht sagen, was vorgemacht hat, aber auch fleißig und konstruktiv in der Küche war. Oh, sind wir noch in der Nacht? Man sieht die Tageszeit leider nicht. Die Fenster sind so beschlagen und milchig. Was ist da los? Warum können wir nicht rausgucken? Im Auto geht's doch auch. It's raining?
All right, the weekly forecast did say we were in for some showers today. Kann man doch am besten weiter schlafen, oder? Is that who I think it is? Ach so. Ja, stimmt, das hat auch gar keinen Sinn ergeben, diese Schnarchgeräusche. Mann, ich habe voll den Sprachfehler, diese ich kann das Wort nicht aussprechen. Schnarchgeräusche. Dieses SC und dann SCH, das ist zu viel für mein Hirn gerade. Kia, you snuck into my bed again? I thought she'd grown out of this recently. Maybe something happened. Okay. Aber hier Shizuku. Mambo. I guess she's off playing with Shizuku in Dreamland. It's still early in the morning, so I could get a bit more shut-eye. Gönn dir. The DG Cult's divine child, born over 500 years ago. She's no longer in any danger now that the cult is gone, but with no family to speak of, it might be better if she doesn't recover her memories. Oh, das wird bestimmt passieren hier im Laufe des Spiels. For now, I need to focus on doing whatever I can to protect Crossbell. Oder das wird der große Twist sein hier am Ende und die Auswirkung dessen, wenn sie ihre Erinnerung wiedererlangt und wenn alles eskaliert, die bekommen wir dann, keine Ahnung, in späteren Spielen dann zu Gesicht und zu Ohren und was auch immer. That's the part I can play to give kids like her a peaceful future to live in. Schon ein bisschen süß, wieder aneinander gekuschelt rumliegen. Ich glaube, wir haben es hier noch nie regnen sehen. Voll ungewohnt, das Bild, dass sie hier alle mit ihren Schirmchen rumlaufen. Braut sich da irgendwas zusammen? Looks like we'll be in for more drizzling throughout the day. Come tonight, it will whip itself right up into a storm. That's unfortunate. And here I was hoping we could take our new Orbital car to patrol the outskirts of the state. Könnt ihr doch trotzdem machen, oder nicht? A shame the elements decided this wasn't the day for a pleasant drive. Hideous, why do you forsake me? By the way, did we get any follow-up reports on the man we encountered on the highway yesterday? Nope, doesn't seem like the First Division was able to pin him down either. Between Kao, Lecter, and that big guy you saw, we're all gonna have our hands full for a while. Right. That man with the eye patch, the air about him was deathly scary. His demeanor was calm, but I could sense a ferocity beneath the surface. Also definitiv kein Verbündeter. Die Frage habe ich mir letztes Mal noch gestellt. Also ich meine, das war auch naheliegend, dass er irgendwie zu den Bösen gehört, in Anführungsstrichen. Aber man weiß ja nicht. Like an uncaged wild animal, no doubt about it. It felt like he could have pounced and devoured us whole in an instant if he wanted to. Hey, es übertreibt ja aber ein bisschen, oder? As frightening as it is to think about, I completely agree. He may be a terrorist or perhaps a Jäger. Either option seems equally likely. Why don't we go to the downtown district and see what kind of dirt we can dig up? The woman who runs Nine Valley might have some useful info on him. You mean Ashley? An ex-arms dealer like her probably would know her fair share about the underworld. True, I think it would be worth paying her a visit. Ich frage mich gerade, warte, ich gucke erst mal, was die hier erzählen. Well, best of luck to you guys. Just don't forget about your support requests. Strain yourselves too hard playing counter-spy and you'll lose sight of your real duties. Understood, sir. Ich mag den irgendwie, der ist immer so klar und direkt und jetzt nicht unbedingt so der herzlichste Typ auf den ersten Blick, aber ich glaube schon, dass er das Herz am rechten Fleck hat. We should check the terminal for any requests. Yes, let's. Wir haben jetzt hier schon 3 ominöse Personen, wenn man so will. Wir haben Shirley einmal kurz getroffen, die wichtig zu sein scheint. Wir haben diesen ominösen Typen, über den sie hier gerade gesprochen haben. Und auch wenn wir Reese schon kennen, ist sie trotzdem ominös, weil wir von ihrem Background und warum sie wirklich hier ist und so, wissen wir auch nicht sonderlich viel, eigentlich gar nichts. Let's check the support requests before we plan our next course of action. Vielleicht stehen die alle irgendwie im Zusammenhang. Das könnte auf jeden Fall sein, finde ich.
So, dann lass uns mal gucken. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil wir sind jetzt am Tag 2. Das heißt, hier gibt es wieder Zeug einzusammeln und Zeug, was man auch verpassen kann. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay, ich hoffe, ich habe am ersten Tag nichts vergessen. Also. Hä? Ach so. Hä, warum steht denn das denn noch drin? Wenn das schon reported ist. Müsste das nicht verschwinden? Weil die anderen Sachen, die wir erledigt und reported haben, die stehen hier auch nicht mehr drin. Das verstehe ich nicht ganz. Aber egal. So, Ostensible Ownership von Crossbell Civic Center. The city's Residential Affairs Division recently discovered several change of residence forms with suspicious names and is now requesting a formal investigation. For details, please visit the reception desk at the Civic Center, formerly known as City Hall. Ashion, okay. Den Namen kann ich noch zuordnen. Blunder My Umbrella von Oscar. Momo swung by for an errand and lost something important to her. Could you help us find it? Oh nee. Das ist bestimmt wieder irgendwas, was dann nicht eingezeichnet ist auf der Karte. Come to Morg's Bakery on West Street for details. We'll be waiting. Und Beta-Testers Wanted von Chief Roberts. We will soon be offering a puzzle game, Pom Pom Party, on orbit terminals throughout the city. Accordingly, I need some help conducting a final user acceptance test. Since the special support section has been looking after TO, I'd like all of you to participate. I've already informed the IBC's receptionist, Lan Fai, so just ask for me at the desk. I look forward to speaking with you. Okay, Chief Roberts war doch immer der Vorgesetzte von Tio? Kann man ihn Vorgesetzter nennen? Ist das die richtige Bezeichnung der Beziehung, die sie zueinander haben? Ich weiß es nicht. Looks like all of the urgent requests are within city limits. There aren't too many, so I think we'll be able to handle these just fine. The one from the Foundation might have something to do with Tio. I'd like to take the time to learn more about Momo's request as well. We can take care of the urgent requests on our way over to Nine Valley Exchange. That's what I was thinking. Well, let's get a move on. I'd rather spend as little of today in the rain as possible. Wir haben noch einen Regenschirm. Also, dass die da alle so empfindlich sind. Also ich meine, ich mag Regen auch nicht in jedem Kontext, aber man kann sich ja irgendwie helfen. So, gut, das heißt, Nine Valley ist jetzt richtig und das hier ist dann alles auch egal, in welcher Reihenfolge man das abfrühstückt. Ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Es gibt nämlich auch am Tag 2 Dinge und Zeugs. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch, was wir in Mainz von jemandem bekommen. Ich schätze mal, dass die Hauptstory uns da dann noch hinbringen wird. Es gibt noch was im Inn in Mainz und, es gibt noch... Ja, genau. Also nach Mainz müssen wir definitiv. Und wenn wir hier alle Missionen abgeschlossen haben, die wir gerade gesehen haben, dann gibt es in der Bibliothek noch eine Hidden Quest. Ich würde mal die Bibliothek trotzdem als erstes ansteuern, nur um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Weil da habe ich mir jetzt nur notiert, dass wir, wie hießen die? Warte, Nielsen und Miles dort antreffen werden. Aber ich habe extra dazu geschrieben, dass das erst nach Abschluss aller anderen Missionen passiert. Deswegen bin ich hier wahrscheinlich zu verfrüht da. Aber ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt, dass manchmal das, was ich so im Internet gefunden habe, zu Zero nicht so ganz präzise war, was die Zeitangaben angeht. Von daher, ja, ist mir das Ganze lieber einmal öfter zu gucken als einmal zu wenig. Habe ich wirklich alles? An Tag 2 bekommen wir keine neue Crossbear Times Issues 2. Die kommt erst ab Chapter 2, Day 1. So, hier wollte ich jetzt aber einmal erstmal hin. Welcome to the Crossbear Civic Center. Hi, hi. Oh, pardon me, SSS. Thank you very much for coming. Hello, we're here about the request you sent in. We also have a few new members helping us out today. A pleasure. It's nice to meet you. And you as well. The Civic Center, huh? It feels a little weird having to call it that now. Yeah, I'm still wrapping my head around the fact that this isn't City Hall anymore. It will take some... Steht da nicht das Wort Time?
It would take some getting used to for sure. They've already relocated to their new building now that it's nearing completion. That said, the Civic Center will continue to operate as a branch office of sorts for the local government. In that sense, it's still a terrific resource for the community the way it has been. That's good to know. Yes, and this reception desk will continue to serve as a point of contact for a variety of residential and municipal services. Attempts to notify the population of this have gone largely unnoticed, however. We've gotten quite a lot of confused inquiries as a result. Sorry, that's not what you came here for. Ich war mir nicht sicher, ob darauf jetzt unsere Aufgabe abzielt, aber okay. Not a problem. Sounds like you have your work cut out for you. Bureaucracy just couldn't get more dull, though, could it? Jetzt schaltet sich mein Bildschirm gleich ab. So, alles gerettet. If it were up to me, I'd have given this place a little entertainment district flair. Maybe make it a watering hole for public officials. Civil service by daylight, nightclub by moonlight. I'm sure the SSS would be more popular than ever if we spearheaded that. Ich wette, jetzt kommt Lloyd und rüffelt ihn gleich für diesen Vorschlag, obwohl er das, glaube ich, eher scherzhaft meinte. That doesn't sound like the kind of popularity we want. What would our support requests even be? Our duty is to protect and serve the people. Why is he not prepare and serve alcohol? Ich glaube, dass es ein Scherz war, aber okay. Der reagiert da immer so knochentrocken auf alles. It's kind of fun to picture, though. Anyway, Lloyd, aren't you forgetting the reason we came here? Oh, right. Sorry about that support request. Yes, allow me to explain. I'm sure you all know what a change of residence notice is, correct? Anyone moving in or out of Prosper City is required to file one. Recently, however, we noticed some suspicious names on several forms. Suspicious how? Well, you see, they didn't belong to anyone registered within the city. We checked each instant we came across, but none of them matched any citizens or corporate bodies in our records. With that in mind, I was hoping you could look into the addresses these suspicious names are filed under. Just to be safe, I would also like you to check on the former residents as well. In other words, you want us to confirm the status of the previous and current occupants of every location. If there's even the slightest possibility this is a criminal matter, then we can't afford to ignore it. A situation like this calls for a full investigation. We won't leave a single stone unturned. I assume you have a list of the suspicious addresses in question, but do you happen to know the whereabouts of each of their previous occupants as well? Unfortunately, only one of them notified us of their new place of residence. Ich habe keinen Bock, das online nachzugucken. Gibt's wirklich keinen Ingame-Hinweis zum Rest? The others are completely unaccounted for. Naturally, that's where our Sleuting comes in. Sleuting? Keine Ahnung, ich gucke. War schon ganz richtig die Richtung, in die ich gedacht habe. Mann, warum ploppen mir gerade ständig irgendwelche komischen Sachen auf jetzt? Sleuthing. Also wie das Thing. Aber es gibt das auch ohne dieses Ing am Ende. Sleuthing heißt auf jeden Fall schnüffeln. Yeah, that's where our sleuthing comes in. Let's start by checking each address and the previous occupant we know the location of. We might learn something about the other former residents during our investigation. Das wäre gut. Yeah, that should work. Do you have some sort of list we can work off of? Of course, I made copies of each of their forms for you in advance. Okay, we hold on to these. Da bin ich mal gespannt, auf wie viele Orte das sein werden. Bestimmt 3. Looks like we have a total of 3... Ich wusste es. Stand es schon da, als ich es ausgesprochen habe? Ich glaube nicht. A total of 3 places of interest. The first is in the residential district. Ellie, do you recognize this address? Let me see. Oh, that's the house right next to my grandfather's. The residents are the High Bloods. Is this the name of a company? A stockbroker named Bond was living there with his family, last I remember. Aber die haben wir irgendwo gesehen. Wo waren die nochmal? Ganz am Anfang des Let's Plays.
Yeah, that's the name listed as the previous resident. Huh? A stockbroker named Bond. Wasn't he one of the NOCH's victims during the cult incident? Yes, I'm certain of it. I heard he and his family went through a rough patch after the incident, but I wasn't aware they moved. That's worrisome. Do you suppose they got wrapped up in some kind of trouble? We can't know for sure, but Bond did submit a change of residence notice. Oh, mich nervt, dass ich gerade nicht mehr weiß, wo ich die gesehen habe. It says he moved to East Street on the second floor of the Acacia Apartments. Echt? Da hätte ich die jetzt nicht vermutet. East Street, second floor. Okay, aber dann haben wir doch einen Anhaltspunkt. That's just to the left of the Bracer Guild. Ja, ja. The Residential District and East Street. That's 2 places on our agenda so far. The next address is also on East Street. Oh ne, nicht alles hintereinander. Das kann ich mir alles nicht merken. I know this one. It should belong to the Fisherman's Guild. Okay, das kann ich mir doch merken, glaube ich. Wait, what? What's wrong? Well, the form says the current occupant is the Imperial Fishing Club. Ja, was ist daran so verwunderlich? I don't think I've ever heard of them before. Die hießen einfach anders. Oder, ach, früher war das Fisherman's Guild oder so. Die haben sich einfach umbenannt, würde ich sagen. You're a member of the Fisherman's Guild, aren't you, Lloyd? Have the other members said anything about this? Well, I've been kind of busy lately, so I haven't had nearly as much time for fishing as I'd like. Vielleicht kriegen wir da die Angel, wenn das hier gelöst ist. Das wäre cool. There's also no address listed for the Fisherman's Guild. Maybe they just changed their name. I guess we'll find out when we get there. The final address is on the first floor of Lotus Heights in the downtown district. The name of the previous resident was Geithner. Den kennen wir, mit dem haben wir auch schon gesprochen hier in dem Let's Play. There's no current residence listed for him either. The new tenant is Mr. Sean Arnhem. Wait, why does that sound so familiar? Oh Mann, Leute, ey, ich weiß es nicht. Müsste ich das wissen? Maybe because it's the name of a famous fairy tale author. What? He's the man who wrote Mark and the Witch of the Deep Forest. It's one of the library's most popular children's series. Remember, Lloyd, we ran across that name while investigating Rivage. Yeah, that's right. It was the password for one of the doors, wasn't it? Wow, stimmt. Ey, das weiß ich noch. Ich weiß noch ganz genau, wie dieser Ort auch ausgesehen hat. Jetzt, wo die es wieder erwähnen. Ja, es kommt zurück. Wow, though, I can't believe a famous author would choose to live downtown. Me neither, considering he's been dead for years now. Ja, vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht ist da wirklich irgendjemand illegal angemeldet unter falschem Namen oder so. Oh, right, I knew that. Not to rub it in, but this sounds like the sort of thing you should have caught when our phantom penman turned in his form. I can't apologize enough for that. We do try to be careful about these things, I swear. We understand it must be a busy time for the Civic Center with a new mayor in office, not to mention the relocation. Yeah, the ones who should be apologizing are the people who submitted these forms. Yes, I suppose you're right. Not to worry. The SSS is on the job. Let's get this investigation started, everyone. We'll report back once we've verified the situation at each of these addresses. Thank you so much. I'm counting on you. Wie sie sich das auch leisten können, für solche Aufgaben immer 4 Leute rauszuschicken, ne? Was das an Kräften bündelt. In Deutschland würde man für sowas, wenn man das überhaupt verfolgen würde, wahrscheinlich eine einzige Person rausschicken und die bekommt dann 60 Namen auf die Liste oder so. We would like for you to verify the current tenants of all 3 suspicious addresses, as well as track down their previous residents. Please report back to me once you've completed the request. Das werden wir. Ich starte jetzt einfach mal in der... Also ich habe mir das jetzt von meinem geistigen Auge, glaube ich, irgendwie alles abgespeichert. Mal gucken, wie lange. Wir fangen mal hier an. Das Haus kennen wir ja inzwischen. Das ist hier direkt das erste auf der linken Seite. Genau, da standen wir letztes Mal schon vor verschlossenen Türen. Next to the McDowell Estate. This must be the place. Excuse us, is anyone home? No luck. Is the door locked? Warum tragen die eigentlich keine Regenschirme? Ist das zu teuer? Finden wir Regen irgendwie doch geil oder was ist da los? No, actually it's open.
I hear some voices inside too. Maybe they're so busy talking that they didn't notice us. Why don't we just stroll on in? They wouldn't have left it open if they wanted to keep us out. Na, mit der Logik würde ich aber nicht einfach fremde Häuser betreten, aber okay. And besides, this is official police business in a way. That doesn't mean we can barge into people's homes whenever we want. But we are in dire need of some answers, so we don't have a choice. Let's go inside and make our presence known. Vielleicht erwischen wir Einbrecher. Ach, das sind die Pisser vom letzten Mal. Entschuldigung. Das sind die Raser, die 3. Ja, die wir auf freien Fuß gelassen haben, worüber ich mich ja schon mal aufgeregt habe. War klar, dass die weitermachen. Es war klar. Selber schuld, ey, selber schuld. Man, the 3 of us were like a hen on wheels out there. Hehe, nothing like a little rainy morning drift racing, huh? No kidding, my heart's still pounding like crazy. By the way, Reggie, what happened to those girls you called? Oh yeah, they should be here any minute now. See, what did I tell ya? Perfect timing. Wir sind aber nicht nur Girls, also nur so am Rande. Wait, aren't you those cops from yesterday? What the hell are you doing here? You're the 3 who were arrested for reckless driving. Ja, arrested. Für wie lange? 2 Stunden oder was? Care to explain exactly what's going on here? I think we just stumbled on a burglary in progress. Caught red-handed. Let's book them. The hell are you going on about? Why would we be laying around like this if we were here to rob the place? More importantly, who let you flatfoots in here to begin with? This is our property. Where do you get off barging in like this? Your property? You mean that would make them the new residents? Ach, die wohnen hier? Ernsthaft? Okay. Excuse us, gentlemen. We're here on official police business. There's a few things we need to ask you. This shouldn't take long. Die lügen doch, oder? Aber die Frage ist wirklich berechtigt. Also wenn sie nur einbrechen wollen würden, dann würden sie ja da nicht chillen und trinken. So, let me get this straight. The 3 of you came to Crossbell to get some real-world experience. Then you came across this house for sale while looking for a place to stay, and Yuri here bought it on a whim. Do I have that correct? That's right. Finally get it through your skulls. Just one more thing. The residency form is listed under the name High Bloods. What's that about? Das ist bestimmt deren Gangname oder was auch immer. Hehe, you wanna know? That's what we call our dynamic trio. Das war so klar. It's cause we've got noble blood coursing through our veins. Pretty sick names for 3 guys blessed by the goddess, huh? Damn straight. All of our dads are higher ups at the Wenn Company. Oh, die wären bestimmt so stolz, wenn sie ihre dreckigen, hässlichen, unerzogenen Knaben hier so antreffen würden. Nicht wegen der Hausgeschichte, aber das wegen dieser Rasergeschichte durch die Stadt. Das nehme ich denen bis in alle Ewigkeiten krumm. As a matter of fact, Yuri is on the board of directors. You should be groveling at our feet. Couldn't have put it better myself. Einfach so richtig verzogene Gören. Außerdem stimmt das safe nicht, dass sie das hier gekauft haben. Oh, finally. Hey, nee. Hello, ladies. Ich habe da gerade ein großes IL gelesen, warum auch immer. Wow, now these are the real deal. Das sind nicht eure Prostituierten, die ihr euch bestellt habt. Das nur am Rande, glaube ich. Obwohl doch, das sind Hostessen. Oh, dann habe ich die gerade für andere gehalten, fälschlicherweise. Pardon us, which one of you is Mr. High Bloods? Oh, we're not interrupting, are we? No, not at all, girls. They were just leaving. Well, take a hike already and don't let the door hit you on the way out. Okay, we get the message. Boah, richtig unangenehm. Ich möchte die nicht nochmal treffen. Die regen mich einfach nur auf. Auch wie die ganzen Beamten da beleidigt haben beim Verhör. Einfach so richtig respektlos verzogene kleine Lümmeltypen. Looks like they're in for a good time. I wouldn't mind staying behind a bit. They struck me as spoiled brats, ja, genau. Coasting on their parents' money. It's a shame that such a beautiful home fell into their hands. Na, vor allen Dingen Glückwunsch, das sind jetzt eure Nachbarn. Oh Gott.
I can't imagine this is what Bond wanted. Nothing about their contract sticks out to me as illegal, though. It's frustrating, but there's nothing more we can do about it. True enough, we should just leave them alone for now. Anyway, this is all we needed to check in the residential district. Should we pay Bond a visit now, Lloyd? I'd like to hear his side of the story. Same, I'm worried about how his family's doing. Okay, let's go see them at their new home on East Street. They're staying at the Acacia Apartments. Das weiß ich noch, das weiß ich noch. So, wir gucken trotzdem. Ich hoffe, wir erwischen jetzt hier niemanden in Action. Auf diesen Anblick würde ich gerne verzichten. Alright, time to whip up some appetizers. I might even crack open that expensive bottle of wine we brought from Calvert. Mhm. Na dann macht mal. Ach, muss halt schön sein, sich so ohne sich über irgendwas Gedanken machen zu müssen, einfach so die teuersten Karren leisten zu können, das Haus, worauf man gerade ein Auge wirft. Und es haben ganz oft die Leute diese Kohle so locker sitzen, die menschlich einfach totaler Abfall sind. Come on, sweetheart, take a seat. I've got a bottle of wine, of fine wine here. How's about you and me share it? Hehe, I'd be happy too. Here, let me pour some for you. Okay, what's with you chumps? Trying to crash our party or something? Hey, stay jealous. Sorry, you can't have as much game as us. Ich gönn das halt coolen Menschen, aber ich gönn das nicht Leuten wie euch. Wait, that car outside is yours? Really? Now? It's a beauty, ain't it? Wanna go for a ride with us sometime? Ich weiß immer nicht, also macht die einfach nur gerade ihren Job oder ist sie wirklich so angetan davon? Schwer zu sagen. So, warte mal. Kann ich auch mit der Dame daneben sprechen? Ja, von hier aus. Your boys live in such a nice big mansion for being so young. I'm impressed. It's no big deal, really. Compared to our family homes in Calvert, this may as well be a dinky little doghouse. The doghouse? They're so pretentious. It's actually kind of funny. It's been a while since I've had such generous customers. I'm about to rake in the cash. Ja, das würde ich an deren Stelle aber auch machen. Hier das große Geld wittern. Ich würde die wahrscheinlich ausnehmen wie Kirchenmäuse und ja, am Ende gutes Geschäft machen für hoffentlich nicht allzu anstrengende Arbeit. What, you guys are still here? Ausnehmen wie Kirchenmäuse? Das ist falsch. Man sagt bettelarm wie Kirchenmäuse. Ausnehmen sollte man die eher nicht. Da ist in der Regel auch nicht viel zu holen. You already got what you wanted from us, didn't you? Now go take a hike. What, you guys are still here? Ja, machen wir. Ich gucke nochmal, ob oben irgendwas abgeht. Ich vermisse die Familie hier. Das war immer Bons Arbeitsplatz. Hier war immer die kleine Katze und die Sunita. Die Mutti haben wir immer unten angetroffen. Es fühlt sich echt falsch an, dass die Familie hier nicht mehr wohnt. Und vor dem Hintergrund passt auch der ganze Regen hier gerade gut ins Gesamtbild. Ach, hier steht deren Auto. This car must be belong to that trio. They don't deserve a ride. This nice ist so. Weil sie sagt irgendwie überwiegend Dinge, denen ich zustimme. Oh, warte. Well, time to head to work. Commuting is such a pain on rainy days. Ah, regnet ja nicht jeden Tag. Das eine Mal wirst du noch überstehen irgendwie. So, East Street. Genau, ich möchte jetzt auch wissen, was die Familie dazu sagt. Welches Zimmerchen haben sie denn? Vielleicht das von Estelle und Joshua? Aber das ist ein bisschen klein, oder? Aber guck mal, die sind wirklich hier. Ah, Marie hieß die Katze, stimmt. You're such a well-behaved girl, Marie. Here, have some pets as a reward. Have some pets as a reward. Pets sind für mich eigentlich Haustiere. Aber sie hat ihr wahrscheinlich irgendwelche Leckerlis gegeben. So Bond is a stockbroker like myself. I just may have found a new friend to chat with. Also ich finde, gleiche Interessen sind schon mal ein guter Grundstein. Aber ich finde, das ist kein Automatismus, dass man sich gut mit jemandem verstehen muss. So, na ihr zwei, das sieht so ernst aus, wie ihr euch hier gegenüber sitzt. Was ist passiert? Oh, we have visitors. Oder er hat sich verspekuliert und die mussten ihr Haus aus Geldnot verkaufen, weil das ist ja eine deutlich kleinere und günstigere Bleibe am Ende. I remember you.
Hello, we're with the Crossbell Police Special Support Section. You're Bond, correct? We met during the cult incident. Yes, of course. I'm in your debt for rescuing me from the terrible fortress. I've been wanting to express my gratitude to you all this time. You have my deepest thanks. And mine as well. Our family owes you a great deal for all you've done for us. Not at all. We were only doing our duty. I'm glad to see you're all in good health. If only because of you and your team, but I digress. Was there a particular reason you came to visit today? There is actually. The SSS explained their investigation to Bond and asked for the details of his relocation. I see. So, you four are investigating dubious change of resident forms. I take it you'd like to hear the details of how I sold our old home, then? Yeah. Yes, sorry to pry, but we need to confirm that it was all above board. It's fine, I understand where you're coming from. The sad truth of the matter is that we had to sell off the house to help repay our debt. Ich wusste es. The buyer turned out to be the same real estate agency we originally purchased from. Everything about the transaction was legitimate. So, as far as I know, nothing remotely illegal occurred at all. That's a relief to hear. I do have a question, however. You have no obligation to answer, and I'd understand if you'd rather not. But would you mind divulging how it is your family fell into debt? Well, as you may already suspect, it was a consequence of my actions this past spring. My memories from then are still a blur. I made some ill-advised investments while under the influence of those horrible blue pills. After the incident, our lives came crashing down and we fell into serious debt. I'm so sorry. It's alright. Believe it or not, I feel blessed after everything that happened. Thankfully, I was able to cover most of the debt by selling all of our assets. Since I personally took on the losses, I was fortunate enough to keep my job. Most importantly, my wife and daughter stayed with me through it all. They still love their fool of a husband and father. Dear, you promised to not say things like that again. We're a family. Nothing will change that. We made a vow, remember? For better, for worse, for richer, for poorer. Oh, Kyle, you truly are the love of my life. I'm so grateful to have you and Sunita. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Also er kann sich wirklich, wirklich glücklich schätzen, aber ich glaube, das weiß er auch. Dear, please, not while we have company. Wow, you two really have something special together. Auf jeden Fall sehr inspirierend. They say home is where the heart is, as long as you're together. Where you live doesn't really matter, does it? A bit of a grandiose way to put it, but yes, I suppose you're right. In any case, I've been working hard at making a fresh start and keeping my nose clean. And I'll be sure to pay off the rest of our debt too, for my wife and daughter's sakes. Oh, darling. You're a good man, Bond. Please let us know if you ever require our assistance again. That's right, we'll be there for you. I'm grateful that you would even go to such lengths for me. We'll be sure to call the SSS if we happen to need your help. So, was that all you needed? I'd be happy to answer any other questions you might have. No, that's okay. We got what we came here for. Thank you for your cooperation. Shall we get going then? That would be for the best. We'll show ourselves out. It was nice seeing you, Bond. We'll be rooting for you and your lovely family. Much appreciated. I'll do what I can. As will we. Oh, mega, ey. Ich mochte die Familie vorher trotzdem irgendwie schon, auch wenn sie so ihre Probleme hatte. Aber jetzt, wenn man diesen Zusammenhalt so sieht, das ist schon cool. Oh, hello. Hi. Na, were you speaking with mother and father? That's right. The 6 of us were having a nice chat together. You have wonderful parents, Sunita. You think so too? They've been closer than ever now, especially after we moved. Hihi, I couldn't ask for better parents. Oh mein Gott, wie glücklich die alle sind, obwohl die so viel verloren haben. Andere würden daran kaputt gehen. Ich feiere das so sehr. Isn't that right, Marie? Ich
glaube, das war ein Ja. Sounds like Marie agrees. Yeah, I'm happy for them. Anyway, that confirms the whereabouts of Bond and his family. Let's get back to investigating the rest of the addresses on our list. Das werden wir. Wir haben es ja nicht weit. My mother and father get along better than ever now. I'm happy for them. Und wir sind happy für dich und du solltest auch happy für dich sein. Denn das hat ja eine gewisse Strahlkraft, wie die Eltern miteinander sind, ne? I'm one blessed man. It's all thanks to my family. I treasure them forever. Vor allen Dingen, wir haben den in Zero eigentlich so in der ersten Spielhälfte fast nur am Arbeiten gesehen, ne? Der hat ja irgendwie gar keine Zeit so wirklich für seine Familie. Und dass sich das jetzt alles so ändert, zum Guten ändert, auch wenn es objektiv betrachtet anders bewertet werden kann, finde ich super. Today marks a fresh start for our family. This reminds me of when we were newlyweds. Tja, ihr habt ja also auf jeden Fall genug Zeit, um darüber zu sinnieren und an alte Zeiten zu denken. Aber so ist das manchmal. Manchmal sind Schicksalsschläge auch ein guter Motor, um Leute zusammenzuschweißen. Oder in dem Falle Familien. Warte mal, das war die Bracer Guild. Hier wollte ich eigentlich hin. Genau. Currently under renovation, Imperial Fishing Club. So, it's the same as the last time we came. Are you sure you don't know what happened here, Lloyd? Not a clue. Honestly, I haven't been keeping up with the Fisherman's Guild at all recently. Oh, hold on. It looks like the door's unlocked. Oh, die Geschichte wiederholt sich. Was? Young man's voice. Was ist denn Smarmy für ein Wort? Smarmy little. And you call yourself a fisherman? What he said? We're not going to stand for you strong-arming us out like this. Was geht denn da ab? Did you hear that, Lloyd? I recognize those voices. Let's check it out. Jetzt nicht schon wieder die 3, bitte. Ey, das sind die nicht. Das sind die nicht, oder? Wobei der unten rechts, der sieht ein bisschen aus wie einer von denen. Aber das ist nicht das komplette Dreiergespann. Nee, das wird das ist doch der Typ aus der Fisherman Guild in Zero auch. Egal. Excuse us. Oh. And who might you be? Der Dapperman ist hier wahrscheinlich der Schnösel, der, keine Ahnung, das Ding hier kaufen will oder so. Und die wollen es aber nicht abgeben, würde ich jetzt vermuten. Irgendwie sowas vielleicht. Hä? Wait, stimmt, Peter war's. Und der andere, Kopan. Ja, Kopan, klar. Wie konnte ich den Namen vergessen? It's Lloyd. You came at just the right time. Go ahead and tell them, Lloyd. The Crossbar branch of the Fisherman's Guild is a place where all anglers are supposed to stand together as comrades, rod to rod. Ja, aber was will denn der andere Typ da? Back up. What's going on here? Dapperman, genau, was willst du? So you belong to the Fisherman's Guild, do you? Have you come to voice your pretty grievances as well? Well, it's true that I'm a member, but... Lloyd flashed his detective notebook to the man and explained that they were in the middle of an official investigation. You're investigating suspicious addresses? I suppose it's true that we submitted the residency form before registering as a business. Allow me to introduce myself then. My name is Lord Lakelord III, otherwise known as the heir of Erebonia's Lakelord Company, the leading fishing equipment manufacturer in all of Zemuria. As for the Imperial Fishing Club, it is none other than the Professional Angling Association that I represent. Ja, und was willst du hier? The Lakelord Company. Have you heard of it, Lloyd? Yeah, any fisherman worth his bait would be familiar with the Lakelord name. Like you said, it's the #1 fishing gear brand on the continent. You can't cast a rod anywhere without seeing their stuff. Well, wow, they're that prolific? But what business would an heir to an Imperial company have in Crossbell? That business, of course, is to further expand the reach of my glorious Imperial Fishing Club. You're standing in our newest foothold. Aha, und die anderen wehren sich jetzt dagegen. Aber ist das nicht schon angeleiert, wenn uns die City Hall quasi damit beauftragt, Ungereimtheiten bei den Tenants auszumachen oder aufzuklären? Here, it's all the fine print, officers. It's all in the fine print. Let me take a look at that.
It's the rental agreement for this building. Everything here checks out. The current tenant is the Imperial Fishing Club. Yeah, now do you understand? You can't let him get away with this, Lord. He's trying to usurp the Fisherman's Guild. Usurp? That's right. You snatched that lease away from Branch Manager Certain without even discussing it with him. Ja, sowas geht natürlich gar nicht. Ja, aber dagegen muss man sich doch auf dem Amt schützen können. Also, wisst ihr, was ich meine? Du kannst ja nicht einfach die Mietverhältnisse anpassen, nur weil du jemand anderem ein Schreiben irgendwie klaust. Das ist doch alles mit Unterschriften und so verbunden, oder wie läuft das hier? This cockable is spared no MEHR, convincing the real estate company to transfer. Ah, okay, es ist Geld geflossen, um das amtlich zu machen. Okay, das ist aber sehr, sehr unschön. Da verstehe ich auch den Ärger der Leute hier. We might have been a tad forceful, but I assure you that we followed all legal processes. So klang das hier aber gerade nicht. Aber der wird wahrscheinlich Leute kennen, die das Ganze offiziell und legal aussehen lassen. Ah, schwierig. Furthermore, this establishment was being wasted on commoners such as yourselves. The Fisherman's Guild views angling as no more than a hobby or a pastime. That's to say nothing of your shoddy equipment. Hey, don't forget I'm a member too. This discussion is over. We've made our case perfectly clear. Now kindly leave so you can report back to this certain of yours. I'll leave the rest to you, Salem. Yes, sir. Ob die das so gut findet, was hier passiert? Don't run away, you coward. Hä, vor allen Dingen, da kommt er doch nur in die obere Etage, ne? That's right, this isn't over. Something tells me he's not coming back. Na, safe nicht. Warum sollte er? Der hat jetzt schon keinen Respekt vor irgendwem. How did this even happen? We can't just let them get away with it. Right, stealing our branch out from under us crosses every fishing line at once. Branch Manager Certain's going to want to hear about this too. He'll know what to do. Ja, wo ist er denn? Hey Peter, what's going on? I'm still a little confused. Hä, das hat er doch gerade erklärt. Oh, that's right. We've been absent for a while, Leute. Achso, okay, das wussten wir jetzt noch nicht. First things first, let's get out of this rain and talk somewhere else. I'll call the branch manager and have him meet us at Garante Jazz Bar in the back alley. We'll be sure to wait up for you, Lloyd. The two of us are gonna go on ahead for now. See you there. Okay. Dann sehen wir uns da gleich. I wonder what caused all this. I'm not entirely sure, but we're going to have to follow up if we want an answer. Let's head to the Jazz Bar. Das machen wir, aber ich will erstmal hier nochmal gucken. Ich will vor allen Dingen auch wissen, wie die Salem hier tickt. Excuse me, you're with the Fisherman's Guild, right? I actually planned on joining once myself. Aber, you did? Yes, but I was always so indecisive about it. When I finally mustered up the courage to sign up, I marched right in here, only to be met by Lord Lakelord instead. One thing led to another, and before I knew it, I was the Imperial Fishing Club's receptionist. Okay, also so willensschwach muss man auch erstmal sein wie sie. My condolences. It must have been difficult for you to be... doch dragged into their squabble. Oh, I'm sorry. I didn't mean to imply that I was unhappy about it. The truth is, Lord Lakelord treats me very well. He even gave me the newest Lakelord Company fishing rod as a present. Oh, die hätte ich auch gern. And whenever he has the time, he coaches me personally and lets me use all the bait I could ever want, free of charge. Okay, da verstehe ich sie jetzt doch ein bisschen. Any angler would be a little jealous of that arrangement, to be honest. That's exactly why I feel so conflicted. Lord Lakelord despises the Fisherman's Guild, and after what's happened, the feeling is almost certainly mutual. But me, I'd much prefer it if the two of them got along somehow. If only there were something I could do. I'd much prefer it if the Fisherman's Guild and the Imperial Fishing Club got along somehow. If only there was something I could do. Vielleicht können wir ja irgendwas machen. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wir können ja mal gucken, wie das hier auch am Ende ausgehen wird. You're still dawdling around here?
I have nothing more to say to you. Kindly see yourself out. I have nothing more to say to you. Okay. Wow, schwierige Konstellation. Ich sehe aktuell auch irgendwie noch keine Chance, wie wir an unsere Angel rankommen. So, ich werde in diese Back Alley jetzt heute nicht mehr gehen. Ich gucke mal eben kurz, was... Achso, die anderen Sachen, die auf meinem Zettel standen, haben alle irgendwie mit Mainz zu tun. Okay, weißt du was? Dann lass uns doch in die Back Alley gehen. Dann machen wir heute vielleicht ein bisschen Überlänge. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, die letzten Parts, ich habe es ja noch nicht geschnitten, sind eh ein bisschen kürzer ausgefallen als sonst. Nicht doll, aber ein bisschen. So, hier sind wir. Hi Leute, glad to see you made it. Sorry to drag you out all this way. Now that we're all here, though, it's time to begin the meeting. Na dann, starte mal. Hauptsache mit einem guten Schlückchen auf dem Tisch noch. First we have to fill you in on the details, Lloyd. Truth is, our guild branch has been on hiatus these last few months. You can think of it as self-imposed suspension. Suspension? Yep, it's because the man behind that horrible incident, Joachim, was one of our members. Once the dust settled, we all decided to take some time off to re-examine ourselves. But his actions were his own. You shouldn't feel responsible for them. Sure, we weren't directly involved in the incident and certainly didn't do anything criminal. But Joachim was still one of our own, a guild brother. Stimmt, so haben wir den am Anfang ja kennengelernt als Angelfan, als wir den da draußen auf irgendeiner Highway auch noch beim Angeln angetroffen haben, als er an diesem Wettbewerb teilgenommen hat. Ich erinnere mich noch. And yet, not once did we see any signs of the sinister man plotting beneath the surface. In all honesty, we owe a heavy debt to society for failing to notice. Certain. Well, let's set that aside for now. About a week ago, I received a notice from the real estate agency that manages our building. Perhaps it was because of our hiatus, but they claimed the property was abandoned and declared our contract null and void. They then informed us that they'd signed a new contract with the Imperial Fishing Club. We tried getting in contact with the Imperial Fishing Club ourselves, but it didn't go well. And when we dropped by the branch today, their representative was in there acting like he owned the place. I mean, sure, that's what the contract says, but we didn't learn the truth about it until today. The rest you already know, Lloyd. This is a little more complicated than I was expecting, but I think I understand the situation. Yes, our building has been usurped by the Imperial Fishing Club, headed by the heir of the Lake Lord Company himself. As a fellow angler, I take no issue with them wanting to expand their horizons, but not at our expense, and especially not through the use of coercion. I don't even understand why they hate us so much in the first place. Das verstehe ich allerdings auch nicht. It's harassment, plain and simple. Still, what can we even do about it? Other than bide our time, nothing for now. Still, we can't just sit back and let this spell the end of the Fisherman's Guild's Crossbell branch. So while it was shorter than I would have liked, we have no other choice but to end our hiatus. Hiatus habe ich jetzt keine Zeit mehr nachzuschlagen, nächstes Mal vielleicht. Then, in that case, the Crossbell branch of the Fisherman's Guild is officially back in business. Nice, I've been waiting for this. However, all members will be starting over at the amateur fisher rank. I'm also going to have to suspend the rank certification exam too. Huh? Wait, hold on a second. You can't be serious, can you? I mean, I'm a master fisher. Not anymore, you aren't. We're kicking things off with a clean slate. No exceptions. Ich habe gerade State gelesen. All that hard work. Oh no, it's not so bad, KAUFEN. You'll move up the ranks in no time once the exam returns. Easy for you to say. You stalled out at the hobbyist fisher rank. Okay, let's settle down, KAUFEN. I was still at the amateur fisher rank anyway, so it's not like I had much at stake. Der Text wäre bestimmt anders, wenn ich meinen Speicherstand übertragen hätte. To make up for it, I'll supply you all with some new fishing gear. Here, boys, take these.
Oh mein Gott, endlich haben wir die heiß ersehnte Angel. Wupp, wupp. Und unser Notebook. Geil, dankeschön. Alright, I just leave you guys to it. As for me, I'm gonna get to work on finding us a new office. Let's meet up again soon. We can share any updates we have then, especially if they're about what the Imperial Fishing Club's up to. Yeah, got it. Aber ist unser Soll für diese Mission damit erfüllt? Well, that took a while, but we finally got to the bottom of what's happening at the old Fisherman's Guild building. Yeah, we've done all we can on this end. Let's get back to investigating the rest of the addresses on our list. Okay, about fishing. At various locations you will find fishing spots marked by ripples on the water surface. Upon inspecting a fishing spot, you can choose a rod and bait, then have Lloyd cast his line. When the Ausrufezeichen mark pops up, quickly press Kreis to reel in Lloyd's catch. Be careful, the fish can get away with the bait. Fishing spots within Crossbear City are located at the Harbor District and Residential District. Danke. Residential District hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt, da gibt es ja auch Wasser. Gut, ihr Lieben, dann mache ich jetzt hier mal einen Break, auch für mich. Und wir werden beim nächsten Mal nochmal in die Bar reingehen, gucken, mit wem wir da noch sprechen können. Und als nächstes müssen wir zum Abschluss der Mission in den Downtown District, dort in den Wohnbereich. Und wenn wir das alles abgeschlossen haben, gibt es noch 2 weitere Sidequests. Also wir sind gerade mittendrin und machen dort auch weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.